Okay, Yordenis, we're less than a month away. What can we expect on fight night, you and Errol Spence? Menos de un mes tratar de pelear. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas que va a pasar? No, estoy emocionado, trabajando duro por estar aquí a 16 y sí, una gran noche de boxeo, una gran pelea. He's good, he's very happy, he's emotional, he's feeling great, and April 16th we're going to see the best of Yordenis Ugas. What do you think is being underrated or overlooked about you heading into this fight, Yordenis, as a fighter? ¿Tú piensas que la gente te tiene underrated, como no rankeado bien en la mente de los boxeadores? No, a mí no me importa eso, yo sigo trabajando, para mí es insignificante. He don't care about that, that's insignificant to him, he just fights. Are you the strongest welterweight that Spence is going to be going up against? You know, Danny Garcia moved up from 40, Mikey 140. You're taller than Sean Porter, and Brooke, after the Golovkin fight, wasn't fresh. Is he the strongest, freshest welterweight Spence will be going up against yet? ¿Tú piensas que tú eres el 147, el más fuerte que va a pelear con Errol Spence? No, peleó contra Porter, peleó contra Brooke. Yo pienso que soy uno de los peleadores más grandes que va a pelear y un campeón también. Se viene de una gran victoria y soy un guerrero. He's a warrior. You know, Spence has fought with other good fighters that are very strong as well. Porter, Garcia. So he's just ready to go. And Salas says the style you come from with Santiago is a beautiful style. It's different than the other styles from Cuba. How would you describe the Santiago style? Que dice que tu estilo es de Santiago de Cuba. ¿Cómo tú puedes hablar de tu estilo? Sí, nací vengo de una ciudad que hay muchos peleadores buenos. Son mi entrenador también de esa parte del país. Y sí, tenemos un estilo bastante, hay buenos peleadores, da buenos peleadores esa zona. He comes from a place, the Santiago de Cuba, where they're the best trainers and the best coaches, so he learned a lot. Why is it that style is less movement and more toe-to-toe? ¿Por qué tú piensas ese estilo es menos movimiento y más pegador? Más pelear. No, he sido así desde pequeño, nunca he sido de tanto movimiento, siempre he peleado cerca y por eso siempre trato de darla, siempre doy pelea atractiva. Yeah, that style that he fights is very offensive, so that's why he always gives a good fight for people to watch. Now, he's going to be facing Errol Spence for practically almost undisputed when he fought Manny Pacquiao. What fight is bigger? Is it the belt or was it the fight of legend like Manny Pacquiao? ¿Qué tú piensas que la pelea de Pacquiao y de esta pelea eran por muchos cinturones? ¿Cuál tú creas es más grande? ¿La pelea con Pacquiao o Errol Spence? Pacquiao siempre va a ser una leyenda, va a ser uno de los mejores peleadores de la historia. Con Spence tengo los cinturones, pero sí, las dos peleas tan buenas. So yeah, he does see the both fight being a great fight. Manny Pacquiao is a warrior. He's the greatest champion, one of the greatest champions ever. I'm one of them. And Errol Spence is also a good champion. Well, Sean Porter said you. More important, is it the ¿No hay uno más importante para ti o? No, Pacquiao fue bien importante también. I love that attitude. So you're saying. Yeah, it was an honor to fight with Manny Pacquiao. So he feels that, you know, with Manny Pacquiao, Because you and I are friends. it was big. Forget about that. Champ, in regards to the Manny Pacquiao fight, what are the adjustments you have to make in order to beat Errol Spence come fight night April 16th? ¿Qué son las cosas que tú tienes que Okay, all right. He's gonna go to Hollywood now. Showtime, No, vamos a pelear con un peleador un poco más grande, más joven. Cleveland's finest, Pero ladies and soy gentlemen. un Numbers peleador, Las Vegas. soy un competidor de los 6 años, estoy compitiendo y esa noche voy a hacer lo que tenga que hacer para buscar la victoria. No, he said he's going to do everything he has to do to get the dub, you know, so that's what it is. Do you think You like being the underdog. Every fight, you're the underdog. ¿Te gusta ser el underdog? Como el lado B. No, he estado varias veces aquí, Porter, Pacquiao, cuando regresé en el 2016, siempre lo hago bien, He said he just has a good luck with fighting the better fighters. You know, it's just been that way for him for the past 6 years. What do you like about Salas? ¿Qué te gusta mucho de Salas? es el líder de mi entrenamiento, es un entrenador con mucha sabiduría y los dos estamos juntos aquí por mi talento y por su sabiduría. Un equipo. We're a team, you know. He's very
close with Salas. He's been working with Salas for a long time, and you know, he's ready to go. Ultimately, is the goal to become undisputed? Tú lo que quieres hacer es Undisputed, tú quieres hacer eso es tu plan. El ganador que el ganador de Bit 16 que continúe para pelear el indiscutido. Si soy yo, eso es lo que quiero hacer. He said if it's him, that's what he wants to do. He wants to fight for all the belts. What do you remember or can remember about your fights with Crawford in the amateurs? ¿Qué te recuerda cuando tú peleaste con Crawford en amateur? ¿No le recuerda nada de esa pelea? Una gran pelea, siempre me acuerdo. Una gran pelea, 27-10. Siempre supe que iba a ser un gran peleador. Yeah, and he knew back then when he fought him that he was going to be a great fighter, but it was a great fight for him. Does he kind of understand where Crawford's where he's coming from? Like he's with Top Rank, he's not able to get the big fights he's wanted. You've been there before. Do you kind of understand where he's coming from? Yeah. ¿Tú sientes de dónde viene Crawford? Porque Crawford no está con la compañía PBC, él está con Top Rank. Y tú sientes como él es difícil de encontrar una pelea. No, él es agente libre ahora mismo. Pienso que va a encontrar la pelea que desee y la gente de agente libre. Yeah, he's one of the best at 147, so you know. If you win, do you give him the opportunity then? Si tú ganas, tú le vas a dar la oportunidad. Sí, yo gano, eso es lo que quiero hacer, continuar para el indiscutido, pero... Yeah, that's what he wants to do. You know, if he wins this fight, he wants to go for Undisputed. Are you as hungry now as you were before the Pacquiao fight? ¿Tienes la misma hambre de antes de la pelea con Pacquiao o sientes más hambre o cómo sientes? No, ahora tengo más responsabilidad, con mi familia, con mi equipo, con mi comunidad. Sabes que soy un peleador, un activista de la comunidad y ahora tengo mucha más responsabilidad que antes. Champ, in regards to working with world-renowned trainer Ismail He feels more responsibility to his family and to his team after he won that fight to keep, working hard in the gym and doing better. Thanks, man. Para esta pelea. ¿Cuáles son los ajustes que tú trabajaste con Sara? No, como te digo, mi entrenador, mucha sabiduría. El líder de mi entrenamiento, da sabiduría todos los días y en eso es lo que estamos siguiéndolo a él. That's what he does, to give him the strength and power to win this fight. Ugas will get the credit. Obviously, with his post, the injuries of Errol Spence, he beat Spence. Do you think that Spence is giving him credit, as if some people would say? ¿Tú crees que si tú le ganas a Spence, los fanáticos te van a dar crédito porque Spence tiene los ojos más? ¿Cómo piensas eso? Yo estoy peleando el mejor Spence y lo mío es pelear fuerte, lo mío es pelear contra los mejores, de lo que estoy haciendo, no importa lo que piense. He's fighting with the best version of Spence. He feels like he's fighting with the best, so that's where he feels that. How does he rank the top 5 147 pounders? Who's 1 through 5? ¿Cómo tú piensas en el peso 147? ¿Quiénes son los mejores? Los 5 mejores que tú piensas. Yeah, top 5. 1, 2, 3, 5. Rankeado. 2 5. No. Okay, 3. 3. Okay. No, Crawford, Spence, Ugas. No importa. Crawford, Spence, and Ugás in any order that you like. In any order. A fight with you and Spence, obviously a major fight. Winner has 3 belts. And then if you fight Crawford, how big of a fight is that? Is it fácil, no fácil? ¿Tú piensas que si tú ganas la pelea, tú vas a tener 3 cinturones? ¿Tú piensas que la pelea con Crawford será difícil? No, pienso que va a ser fácil. No, he thinks it'll be easy. ¿Por qué? Yo peleo siempre con el mejor, siempre peleo con el que mejor está disponible y él es mejor. O sea, no He's always fought the best available, and he's the best that's going to be available, so yeah. Me estoy enfocado en Bit 16. But he's focused on April 16th. And lastly, Yordenis. There was a mandatory for the IBF, Yordenis, and he's going to be fighting on the undercard. If he gets past that opponent, would you also interfere in Yordenis' fight this time? Ya, si tú ganas la pelea con Spence, ¿te gustaría pelear con el nuevo que le ganó a Enorme? Ugás, el mandatorio. Todavía el indiscutido, de todas formas estoy enfocado en Bit 16 y estoy enfocado en Bit 16. He's focused on April 16th. That's all he wants to think about. That's all he's worried about right now. And Yordenis, is your power the kind of power that's just enough to get the respect and the space you need, or do you feel you have the power that a knockout's possible in this fight? Tú piensas que tú tienes una buena pegada, pero la pegada tuya, tú piensas que él te va a tener respeto o tú crees que con tu poder tú lo puedas terminar, tú lo puedas acabar. No, yo
siempre pego bien el cuerpo, pego bien. De todas formas, yo vengo a pelear 12 rounds fuerte. He's ready to fight 12 rounds strong. You know, he's ready to go. Salas is going to answer a couple questions and then. Thank you. Gracias, Yordenis.